भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Good morning. I'm fine. How are you all doing? My voice has become like a Gabbar Singh. Right? So I'd been to Gujarat to visit some of our centers and to see one of my ailing brother monk. So you may be wondering where Swami had disappeared for 1 week. Please see page number 82, the last quote in the page. The days are getting colder by the day. So your morning batch students have to bear the brunt. First of all comes the gift of food. Next is the gift of learning. And the highest of all is the gift of knowledge. So Swamiji talks of 4 kinds of help. Right? You want to serve the society, you want to serve people. We have 4 kinds of needs. The first thing is food, clothing, and shelter. The basic needs they are called. In this country, though we have achieved a lot of progress since independence, the last 70 years, still there is a vast population which is still below poverty line. Struggling to make both ends meet, hand-to-mouth existence. రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడని జీవితాలు చాలా ఉన్నాయి మన దేశంలో. ఇంకా 70 సంవత్సరాల నుంచి చాలా పురోభివృద్ధిని సాధించినప్పటికీ కూడా స్టిల్ a vast majority of population in this country is still below poverty line. Now, see, because for various reasons, the gulf between the haves and have-nots is widening by the day, right?
ధనవంతుడు ఇంకా ధనవంతుడు అవుతున్నాడు, పేదవాడు ఇంకా పేదవాడు అవుతున్నాడు. ఆ పరిస్థితి కూడా కనపడుతుంది మనకి, రైట్? So there is need for this kind of service. We do annadana here every day. 300 people come. You don't get to see them, but the day batch people, they see them around 12 o'clock. So they're all hungry. They want some help. What is the help I can do to them? Only I have to provide food to them. If I give a philosophical talk to them, will it be of any use? వాళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టి మీకు ఒక ఆధ్యాత్మిక ఉపదేశం ఇస్తాను, భగవద్గీత గురించి చెప్తాను చెప్తే ఇట్ విల్ బి ఇన్సల్టింగ్ దెమ్, రైట్? సో దే ఆర్ హంగ్రీ, దే వాంట్ ఎ మీల్, దట్స్ ఆల్. ద హెల్ప్ దట్ యూ నీడ్ టు డూ టు దెమ్ ఇస్ ప్రొవైడ్ ఎ గుడ్ మీల్. And the second help is, Swamiji is talking about here, giving knowledge. Means what knowledge? Here you are to learn spoken English. Why? You are not come here for food, you have come here for language learning. You want to stand on your own feet. Okay? I don't have to provide food to you, so I will give you skill, and so you will get an employment and you will stand on your own feet. You will earn for your food. You are not dependent on anybody, right? This is the second kind of help. Third, actually, we are running a dispensary there. People are sick. I can't give a philosophical talk to a sick person. He's sick, he's seeking medical help. So I have to provide that medical help. So according to the need, you have to give. But these are all okay, Swamiji says. Temporarily, they will give you some consolation. కొంత ఉపశమనాన్ని మనకు అప్పుడు ప్రసాదిస్తాయి. ఆ నీడ్ అప్పటి వరకు సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి. బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ అదర్ sufferings inflicted upon us in the form of old age, in the form of disease, and in the form of death. Okay. Nobody can escape from these three, however rich you may be. Okay. You may have the entire wealth of the earth with you, but still these limitations, the fundamental limitations to life. So Swamiji says these wants will be always be there. Human beings will be craving for more and more and more. So that is the highest knowledge which helps the individual to attain to the permanent peace and permanent bliss or ananda. So that is actually to come out of this samsara. The knowledge which helps an individual to gain nirvana or kaivalya or mukti or freedom, that is the highest knowledge, the spiritual knowledge. On Saturday, Sunday, we have discourses here. Mostly 55, 60 plus people, they come, right? Now, they have seen the life. They had enough of money. Now, actually, they are in the fag end of life, maybe another 10, 15 years of life. Now, they want to acquire some spiritual merit because preparing themselves for the next birth. Only in this culture that happens, we know. So, death is approaching me. I must, acquire some punya or merit to prepare myself for the next birth. The quality of your next birth depends upon the spiritual merit that you acquire. అందుకని మన దేశంలో కనీసం జీవితం చివరికి వచ్చినా కృష్ణ రామ అంటూ మొదలు పెడతాం, భగవంతుడి గురించి కొంచెం ఆలోచిస్తాం. మిగతా దేశాలు అదేముండదు, నథింగ్ ఆఫ్ దట్ సార్ట్. సో ఎస్టర్డే సంబడి వాస్ టెలింగ్ మీ ఇన్ అమెరికా, సో దెర్ ఈస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్, మన దగ్గర పెన్షన్ అంటాం, వాళ్ళ దగ్గర దే డోంట్ కాల్ ఇట్ పెన్షన్, దే కాల్ ఇట్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఐ థింక్ they provide some kind of support to old people. So they don't encourage them to retire early. They want them to work as long as they could, but up to 70, 75. Because their idea is that if you retire early, you are not contributing anything to the economy. So if you retire late in life, maybe sometimes 78, 79, 90, 80 years up to their work. So they don't want the people to retire early. They want the workforce, working people. Because if you are not working, means it you are burden on the economy. That is their idea. మన దగ్గర అట్లా కాదు, చాలు చేసిన పని చాలు, 60 సంవత్సరాలు మనమే అడుగుతాం తల్లిదండ్రులకి రెస్ట్ తీసుకోండి, ఇక కాస్త కృష్ణారామ అనుకోండి, ఇంకేం పని చేస్తారంటాం. వాళ్ళు అక్కడ అట్లా కాదు. సో దెర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కల్చర్ అండ్ సివిలైజేషన్. నౌ దిస్ ఈస్ ద టైమ్ ఫర్ యూ టు కాల్ ఆన్ ద లార్డ్. ఇప్పుడన్నా కాస్త భగవంతుడి గురించి ఆలోచించండి, ఈ ప్రొవైడ్ ఫర్ యువర్ నెక్స్ట్ బర్త్. సో we have this spiritual understanding. We know that actually that is the highest knowledge which helps us to go beyond all kinds of suffering. Suppose I have done intense sadhana and I could win the grace of the Lord. I have attained illumination, spiritual illumination. Like బుద్ధుడు లాగా నాకు నిర్వాణం వచ్చింది అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది అప్పుడు? మళ్ళీ నాకు తర్వాత జన్మ ఉండదు. ఇంకా ఈ జన్మ మృత్యు సంసార చక్రం నుంచి బయటపడ్డాను ఇక. సో దిస్ సైకిల్ ఐ హ్యావ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ బికాస్ దిస్ ఇస్ సైక్లికల్. బర్త్ అండ్ డెత్, బర్త్ అండ్ డెత్, బర్త్ అండ్ డెత్. ఎప్పుడైతే బర్త్ ఉందో శరీరం వచ్చింది, శరీరం వచ్చిందంటే డిసీజ్ ఉంటుంది, శరీరం వచ్చిందంటే తప్పకుండా మనసు వచ్చిందంటే కష్టం ఉంటుంది.
So beyond this, there is the spirit, which is infinite, which is eternally blissful, which is actually in purity, auspicious. Mangala antaru, all auspicious. The word Shiva has this meaning, all auspiciousness. So if you attain to that state of nirvana, which actually doesn't actually change with time, you have become fulfilled. There is no suffering for you. You have attained the total fulfillment, the summum bonum of life, the zenith of life, the pinnacle of life you have reached. ఇంకంతకన్నా చేరుకోవాల్సింది పొందాల్సింది ఏం లేదు. అన్ని సందేహాలు తొలగిపోతాయి మనిషి ఎప్పుడు ఒక బుద్ధుడిలాగా తయారైన తర్వాత. వీఆర్ యాక్చువల్లీ ఫ్యూచర్ బుద్ధాస్. భవిష్యత్తులో మనందరం కూడా మన బుద్ధాహుడ్ని రియలైజ్ అవుతుంది. ఓకే, బుద్ధా సెడ్ దట్ బుద్ధా ఇస్ నాట్ ఎ పర్సన్, బుద్ధా ఇస్ ఎ స్టేట్. Because Buddha, when he was on deathbed, his disciple, chief disciple Ananda, was weeping. Then seeing Ananda weeping, Buddha says, "Oh Ananda, still you are weeping? You don't know Buddha is not a person. Buddha doesn't die. Buddha is a state. ఈ శరీరం పోతుంది కానీ బుద్ధుడు చనిపోడు. బుద్ధత్వం అనేటువంటిది ఒక స్థితి. ఆ స్థితి అనేటువంటిది మారని స్థితి. సో హౌ కమ్ దట్ యూ హ్యావ్ గాట్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ స్టిల్ యు ఆర్ వీపింగ్? ఈ శరీరం మాత్రమే పోతుంది నాయన. నేను పోను, నేను బుద్ధుడిని. ఐఎమ్ ఎటర్నల్, ఐఎమ్ ఇమ్యూటబుల్, ఐఎమ్ ఇండిస్ట్రక్చబుల్. సో వీ ఆల్ విల్ అటైన్ టు దట్ స్టేట్. ద సీకింగ్ విల్ అరైజ్. కొన్ని రోజుల తర్వాత మనకు కూడా అన్వేషణ మొదలవుతుంది. ఇప్పుడు యంగ్ పీపుల్ అడుగుతారు, ఇంతకుముందు అడిగేవాడు కాదు. అసలు జీవితం అంటే ఏంటి, ఎందుకు ఇక్కడి నుంచి వచ్చినాం, భగవంతుడు ఎందుకు ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించడం, ఎక్కడికి పోతాం, ఆల్ దీస్ ఫిలాసాఫికల్ క్వశ్చన్స్ యంగ్ పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్, రైట్? Existential issues they are called. So the quest has begun, but at the same time you're preoccupied with the mundane activity. Preoccupied, you have to get a job, you have to support a family, you have to take care of your parents, financial needs are all there. So you're preoccupied with that. So ఈ ప్రశ్న మనం పక్కన పెడతాం కొన్ని రోజులు. బట్ దట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ఎవ్రీబడి. ఒక రోజు నువ్వు ఆన్సర్ కోసం వెతకాల్సిందే ఆ ప్రశ్నకి. So you will have to find answer to that question. But now we are keeping aside that question because we are preoccupied with so many other things of the mundane world. But that quest will come to everybody. Then you will relish the spiritual knowledge. Then you will do sadhana, and then you will come out of this cycle. That is the last stage of soul's evolution. Soul actually will attain to that final journey, final destination. So thank you. Have a nice day.